was elected Pope on March 13, 2013, surprising many church watchers who had seen the Argentine cleric known for his concern for the poor. He inherited a church that was under attack over a child sex abuse scandal and torn by infighting in the Vatican bureaucracy, and was elected with a clear mandate to restore order. Now, Pope Francis anointed nearly 80% of the cardinal electors who will choose the next pope as of February 2025, increasing the possibility that his successor will continue his progressive policies despite the strong pushback from traditionalists. Fratelli e sorelle, buonasera. The Bishop of Mombasa Archdiocese, Archbishop Martin Kivuva, has joined other bishops in the country to mourn the death of Pope Francis, who passed away early Monday. In his message of condolences, Bishop Kivuva has mourned Pope Francis as a unique leader who had a heart of compassion, who showed a high personality, and who dedicated himself to care, especially for the disadvantaged in society. On his part, Bishop Simon Githara of the Catholic Church in Naivasha has expressed his sorrow at the loss of a leader who is humble and loved people. These bishops have called on all faithfuls in the country and around the world to continue to pray for Pope Francis and to maintain his teachings of justice, peace, social cohesion, and love for all, especially those marginalized in the society. Ni kwa misimamo yake na kwa shughuli ambazo aliweza kufanya na kanisa, ni kwamba ameweza kusambaza imani na kuonyesha kwamba kanisa Katoliki ni inapokea yoyote yule, wowote wale, na zaidi aliweza kutetea haki na kusinikiza hali za kuleta amani katika sehemu nyingi. Mpenda watu wote, kwa tuseme kwa ujumla. Amehusiana na wenzetu wa Waislamu katika mikutano kadha wa kadha, kuongelea mambo ya uwiano, kupokeleana na kukubaliana mambo mengi sana. Kwamba tumempoteza, kwanza tunasema tunaomboleza, kwa sababu kifo cha mtu yote yule, awe ni mzee, awe ni kijana, awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. Dunia nzima ina hali ya huzuni, japo tuna hali ya matumaini kwamba alipokuwa mgonjwa si kitambo sana, majuzi tu katika wiki zake alikuwa amelazwa kwa muda mrefu, ameweza kukaa apata afueni, akapata nguvu, na daktari kulingana na ripoti tulikuwa tunapawa ni kwamba walimpa miezi miwili aweze kupumzika. Kwa unyenyekevu wake aliwapenda wale ambao hawakubahatika katika jamii na kuweza kuwatembelea, kuwa na wao, na haswa Ijumaa juzi tu alikuwa hata katika ugonjwa wake na udhaifu wake aliweza kuwatembelea gerezani na kuwasalimia, kuwa na wao, ishara kwamba upendo mkubwa aliokuwa nao kwa ambao hawajajiweza. Ni funzo kwetu sisi kuwafikiria wale ambao Mungu hawajabariki kama wengine walivyobarikiwa, kuwashughulikia kwa sala, kwa mahitaji yao, ili kuweza kushirikiana na kusaidiana katika maisha yao. Kwa kanisa laomboleza kifo chake, na sasa ambapo ametuacha, letu ni kumwombea na pia baadaye kuomba kanisa hili katika matayarisho anapojiandaa kumpata papa mwingine. Namkumbuka kwa jinsi alivyokuwa na kuita viongozi waweze kujali maslahi ya watu, hasa watu ambao ni kama tuwete refugees, watu kama maskini, na uongozi ambao ni uongozi kwa kweli unafanana na maisha ya Yesu. Alijali waliokuwa na hatari zozote zile, wagonjwa, wenye shida. This is legacy.
Indeed, what a big loss to the world, really, for those that have grown up in his era and just watching what he has been able to do, some of the missions that he's been able to lead at the forefront, and just the many countries he visited and how he's spoken about various issues across the globe in various societies. And so we mourn with the Catholic faithfuls, especially during this difficult period. Now, President William Ruto's highly anticipated state visit to China, set to commence on April 22nd, marks a significant milestone in Kenya's foreign relations and international economic diplomacy. The 5-day visit, invited by President Xi Jinping, is expected to deepen the strategic ties between the two nations and boost Kenya's economic agenda. This visit comes at a critical time when global geopolitical dynamics are shifting. President Ruto's engagements in Beijing are expected to be high profile, with meetings scheduled with President Xi, Premier Li Qiang, and National People's Congress Chairman Zhao Leji. These talks will address key areas such as infrastructure development, healthcare, ICT, green energy, manufacturing, and agriculture issues aligned with Kenya's bottom-up economic transformation agenda. Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni has condemned leaders who betray their constituents after being elected to government positions. Speaking in Kajiado County, Kioni urged such leaders to be accountable to the people who entrusted them with power. Kioni's remarks came as the Jubilee Party intensified its campaign for Dr. Fred Matiang'i, the former Interior Cabinet Secretary, as their preferred candidate for the presidency in the 2027 general elections. According to Kioni, Matiang'i's leadership qualities and dedication to public service make him the ideal candidate to lead Kenya. Shida kubwa tuko nayo ni kwamba wale ambao wako uongozini, ukifuata mienendo yao, ni mambo ya usaliti. It is a system of betrayal. You promise people that you are going to help them, ama utawasaidia kwa njia hii na hufanyi hata uonekani. That is betrayal. Watu wanaamua kupigana ndio wajitolee shida fulani, tuko pamoja kwa hiyo safari, mara wewe umepiga kona, umetuacha tu kwa mataa, hiyo pia ni betrayal. Na hii betrayal kwa viongozi ndio imetuletea shida ambayo tuko nayo leo. Mimi kama Secretary General wa Jubilee sijaona uasi ambao niliuona kwa chama cha Jubilee. Watu ambao wamepatiwa kazi na uhuru wamemwasi mchana peupe na kuanza safari ya kutupeleka kotini na kwingine. Sisi katika Jubilee we have our own presidential candidate mwenye atakaa na wale wengine, kwa sababu chama bila presidential candidate, chama kubwa kama Jubilee, sio jambo nzuri. Na tuko na presidential candidate mwenye tunaunga mkono, mwenye tutakuwa tukiuza Kenya mzima, ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Huyo ndio presidential candidate. Yes. Na wale wanataka viti katika eneo hili la Kajiado, wote wajue kwamba ukikuja katika Jubilee, our presidential candidate ni Matiang'i. Ukisikiza Kisii, Matiang'i. Ukienda Nyanza, Matiang'i. Ukienda Mount Kenya, Matiang'i. Ukienda Northeastern, Matiang'i. Wakili. Kwa hivyo tuko hapo, tunaona kwamba serikali haiendi vile inafaa, uongozi mbaya, lakini tayari tuko na tumaini kwa sababu Yesu amesema yeye ameshinda, hata sisi tutashinda. So leo tunaambia Wakenya wakuwe na tumaini kwa sababu tuko Pasaka, ishara ya kwamba tuko na shujaa ambaye ameshinda. Na hii mambo ambayo inatutatiza, hata sisi tutafanya nini? Tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Tusameheane. Hata wale ambao wamefuruga hii mkutano tuwasamehe. Maana hiyo iliandikwa kwa Biblia. Tuwasamehe na sisi wote. At the same time, Embu Senator Alexander Munyi Mundigi has poured cold water
on former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i's recent declaration of interest in the presidency, urging him to first address internal divisions in his home county of Nyamira. Mundigi told journalists that the national leadership requires a strong, united foundation at the grassroots level. The senator also cautioned against early political campaigns, emphasizing that the country should remain focused on development. Mundigi praised the Kenya Kwanza administration for its efforts to improve the agricultural sector, citing notable increases in coffee and tea prices as key indicators of progress. Tumesikia ambaye alikuwa waziri ambaye wa security ambaye ni Mr. Matiang'i amerudi Kenya na watu ni kama wameanza siasa mapema. Ningeomba Mr. Matiang'i, na Matiang'i ametoka county inaitwa Nyamira County. Wa hiyo county ambaye parliament ya county ya Nyamira sahi wamekuwa kipigana, kuna mgawanyiko mkubwa sana. Kama anataka mambo ya siasa vizuri na watu wamheshimu, ningemuomba aende kwa ile county ya Nyamira. Imekuwa na vita ya MCA na governor juu ya uporanji wa pesa. Aende pale kitu ya kwanza aunganishe wale, na pia arundishe ile MCA pamoja, kwa sababu sahi kuko parliament mbili katika ile county. Pia hata hiyo kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii simekuwa sikitengana kwa mpaka kupigana, ni kama watu wanja leto pamoja. Kwa hiyo ningemuomba before akuje aongea mambo ya siasa, aende aunganishe zile kaunti mbili. Saa hii si wakati wa siasa, kwa hivyo kwanza anjaribu hiyo, na pia tumpe rais wetu na William Ruto na pia deputy wake wakati huu waweze kufanya kazi. Alafu ningekuomba waje kujitayarisha, ndio sile ile wakati mwingine sile county zitalete vijana yao kwa kipindi wakati wa miaka 2032, wakati hiyo ndio utakuja muweze kupigana na wale vijana wengine, tuweze kuona nani ataendeleza mahitaji ya Kenya. Ningeomba serikali ya William Ruto na pia deputy wake Abraham Kidikidhure wapatiwe nafasi kwa hii kipindi ya miaka 2 imebakia, ile mahitaji na ile plani zao wanaambia wananchi. Wamekuwa akiambia wananchi hata wakati alikuja hapa katika Embu ama Mount Kenya kwa wiki jana, waweze kupatiwa nafasi, ndio ile mambo amesema waweze kufanyia watu kazi. Na tumeona matunda ambaye ni mambo ya kahawa, bei iko juu kwa sababu imekuwa area nyingi kahawa inakuwa ni shilingi 140 na 150. Tumeona kazi inafanyika mzuri. Pia manjani tumeona bei ya majani imekuwa mzuri. Pia tumeona bei ya maziwa imekuwa mzuri, ni shilingi 50 per kilo. Na pia tumehaindiwa mambo ya parapara nyingi zimeanza kazi. Wakati alitembea mlima na kona zote, alisema parapara nyingi ile pending bill ilikuwako amelipa, ndio mwananchi aweze kutengenezwa parapara. Na pia mambo ya maji mali mingi na mambo pia ya afya inarekebishwa kama ya People's Liberation Party PLP leader Martha Karua has called on Kenyans to break with tradition and elect a woman as president in the upcoming 2027 general elections, arguing that male leadership since independence has failed to equitably distribute the country's resources. Speaking in Kambi Garba, Isiolo County, Karua emphasized the need for a leadership shift, one that brings a more inclusive and compassionate approach to governance. Karua, who was Raila Odinga's running mate under the Azimio coalition in the 2022 elections, confirmed her intention to vie for the presidency in 2027 on a PLP ticket. Ni kweli Mungu akinijalia ile kiti mimi nauliza ni ya urais. Na ndivyo kama mama niweze kutunza Kenya vile mama anatunza mboma. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo, kisha kila mtu akapata. Hata mtu akipita anapatiwa yake kidogo. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama kwa PLP. Asanteni sana.
4 people are feared dead after a septic tank collapsed beneath a local football viewing hall in Bamburi, Nyali constituency, Mombasa County on Sunday. According to Mombasa County Commissioner Mohamed Noor, the incident happened at around 6 p.m. while fans were watching a football match. The hall had been constructed directly over the septic tank, which suddenly caved in. Rescue operations went on as multi-agency teams comprising both the national and county government authorities worked to determine the number of individuals trapped. Residents have raised concerns calling on the Mombasa County government to take immediate action, saying this is not the first time such an incident has occurred in the area. Walikuwa katika harakati ya kuangalia mpira, shimo likabomoka, wakaingia ndani. Mpaka sasa hawajapatikana. Kana shimo lilikuwa kwa chini kwa sababu ma TV yameingia na kuna tanki la maji na baraza zake, kila kitu limedudumia. Ujenzi ama kitu ambacho mtu yote ambaye yajenga kitu chochote bila proper approval ama document huwa ni jambo la kusikitisha sana. Naomba tu wananchi tuweze kucooperate pamoja, manake tukiangalia juzi Mwakirunge kule same case, kuangalia juzi nyumba pale bala, wallahi ni jambo la kusikitisha sana. Hiyo pale ya video ya kuangalia mpira imejengwa juu ya septic tank. Kwa bahati mbaya hiyo septic tank ili cave in, ikabomoka, na inasemekana kati ya watu wawili tu watu wanne wako huko ndani. So kwa wakati huu tumeongea na the county disaster team ambaye mimi ni chairman pamoja na governor Abdul Samad. Tumeongea na yeye, tunapanga equipments ambaye zitakuja kuweza kuokoa hii watu, ndio tuweze kujua na hasani watu wangapi wako hapo ndani. A close associate of Ford Kenya party leader Moses Wetangula, lawyer Benson Milimo, has called for calm in the country's political landscape. Speaking in Amagoro at an event attended by Trans Nzoia County Governor George Natembeya, Milimo urged politicians to respect those in positions of authority and avoid political wrangles that have no place in the country. Milimo appealed to leaders to refrain from making utterances that could incite or divide the nation. On his part, Governor Natembeya reaffirmed his commitment to championing politics that foster unity among communities in the Western region. Kwa hivyo sisi kama chama, nataka kuambieni kwa heshima, hatuna maneno ya kupambana na kiongozi yeyote, hata awe nani, awe MCA, awe mjumbe, awe governor, awe mtu mwingine. Sisi hatuna maneno kama chama hata kidogo kupambana. Na tunaomba tu, nyinyi vile mnajua Trans Nzoia hii ni Kenya ndogo. Awe kabila gani, awe nani, tunaishi hapa, tumeishi kwa amani. Hatuna mambo ya kuchocheana, hatuna mambo ya kusema huyu kama huyu. Sisi wengine wale tulizaliwa hapa Trans Nzoia, tumekaa hapa tukijua hapa ni nyumbani, na hatujakaa hapa kupitia kwa njia za kikabila. Sitaogopa mtu na mimi sitaogopa kuongea na mtu. Maana hii taifa mimi nasema kwamba yule mtu naogopa ni Mungu tu. Hao wengine wote sisi ni binadamu. Na kila binadamu anaweza kufanya makosa. Ukifanya makosa unakosolewa. Kama ni binadamu utaki kukosolewa, unataka kujifanya Mungu. Na sisi hatuwezi kubali tufanye mambo kama. Maana taifa la Kenya ni letu sisi wote. We live here. Na lazima tukue na nchi ambayo iko sawa. Concerns have been raised over the safety of passengers after a lady was dragged while aboard a MASH power bus from Nairobi to Mombasa. The victim, Delilah Akoth Omondi, was en route to Mombasa from Nairobi when she was allegedly dragged by a fellow male passenger and all her valuables stolen. Delilah says she believes she was dragged and sexually assaulted and is seeking help to apprehend the male suspect. She woke up in the hospital without her innerwears and socks, an indication that she had been sexually abused. The matter has been reported to the police. However, the bus company's management claims they do not have the details of the passenger who was seated next to her. The incident has caused fear among passengers who use the bus company while traveling for long distances.
When we got to Mtitoande, he got off the bus. I remained in the bus because normally when I travel, unless I need to use the toilet, I do not leave the bus. So he left, and then as the bus was almost leaving, I could see him outside na vikombe viwili akipoesha chai. So akapoesha chai, and then he entered as the bus started moving. So alipofika karibu na pale nimeketi, mikono yake ilikuwa ina shake. So as it was shaking, he was pouring the tea on me, on my hands. Then he asked me, nimshikie ndio aweze kuketi. I held the cups, he sat down, and then when I wanted to hand them back, kaniambia ngojea kidogo, sijui nichukue, sijui bag, sijui nifanye nini, sijui niweke tablet. Then he took a bit longer. So nikachukua tu hizo vikombe nikamwekea hapo karibu na yeye. And then after that I turned to look at the window, and that was it. The next time I woke up on Wednesday at Coast General. I woke up, found 3 of my friends in hospital with me. We tried to ask the conductor what could have happened. The conductor told us he noticed that the passenger was dizzy, and it was our entire responsibility to take this passenger first to the nearest police station, which was Central. And we booked her on an OB, which we have the copy of the OB with us, dated 15th of April 2025. The lead passenger was then taken to Coast General Hospital by my conductor, and she was attended, all right, and maybe discharged. From that particular time or date, we haven't seen her. A quiet wave of grief has swept through Gakindo village in Manyata constituency, Embu County, following the tragic death of a 38-year-old Mike Jackson Murithi on Sunday morning, a loss that has stirred heartfelt conversations about the mental health of young people in the area. Murithi, a casual laborer and the third born in a family of 7, was found lifeless at his home in what is suspected to be a case of suicide. Family members shared that although he had battled alcohol use, there were no obvious signs that he was struggling emotionally in the days leading up to his passing. As the community comes to terms with the loss, many are expressing growing concern over the mental well-being of youth, particularly young men in the village. This marks the second such incident reported in Gakindo within a year, a sign residents say that more needs to be done to support those silently battling emotional and mental challenges. Hiyo kitendo imefanya tukue na huzuni sana, juu si kitu ya kawaida kwa vijana, na tena vijana wa huku tuseme wanahitaji kazi, juu wale wengi wamepoteza kazi zao, wanakaa idle. So tunaweza omba kama sisi wakaji wa huku vijana wetu wapate kazi, na tutakuwa tumeshukuru sana. So asubuhi tumempata amejiang, alikuwa hana maneno mingi, alikuwa kijana wa kujitafutia. So ni huzuni tu hapa. Yeye alikuwa amesoma kitu class 4. So alikuwa mtu wa kujitafutia tu vibarua zake na kujitafutia pesa. Mzazi tuko na single mother ndiye ametulea. So hata yeye sasa yuko hapa ni mgonjwa pia. Naomba tu kama serikali waweza kutusaidia kwa counseling ya vijana, kwa maana inaonekana kuko na shida mingi sana ya vijana. Ukosefu wa kazi imefanya vijana wakae tu hivyo, kwa maana shinda ya kazi imekuwa shinda kubwa sana kwa vijana. Sasa kama wakaanji tuko na usuni, tunahitaji watu wa kutusauri wa vijana na pia hata wa vijana, ili angalau tunaweza tu kupunguza hii yanga ya vijana wandogo kujiwa.
Now to sports, the Kenya Under-20 men's national team, popularly known as the Rising Stars, left for Cairo, Egypt on Monday ahead of the upcoming Total Energies Under-20 African Cup of Nations. This follows a change in the team's preparation schedule, with the initial plan to hold a training camp in Morocco being shelved. The adjustment comes after the latest tournament draw placed Kenya in Group B alongside Morocco, Tunisia and Nigeria, marking a pre-tournament stay in Morocco strategically unviable. The team will now finalize its preparations in Egypt before kicking off its campaign on Thursday, 1st of May 2025 at 10 p.m. with a clash against Morocco at the 30th of June Stadium in Cairo. If you want to put a luggage, anyone you All right, that is where we wrap it up tonight. Thank you very much for watching. This is Prime Edition. Our sign language interpreter tonight has been Laura Omondi. My name is Cynthia Nanjala. Have yourself a blessed night ahead.